So for the past 20 years, I've been helping Malaysians and other Southeast Asians to speak better English. And through training thousands of Southeast Asians, I've discovered a very surprising truth. I've discovered that how well somebody communicates in English actually has very little to do with their English level. Durante los últimos 20 años he estado ayudando a personas de Malasia y del sureste asiático a hablar mejor en inglés. Y al entrenar a miles de personas del sureste asiático, he descubierto una verdad sorprendente, que cuando alguien se comunica en inglés bien, tiene poco que ver con su nivel de inglés. It has a lot to do with their attitude towards English. There are people out there who have a very, very low level of English and they can communicate very, very well. One of them that I remember was a student, a participant of mine named Faisal. He was a factory supervisor. English level very, very low. Tiene que ver mucho con su actitud hacia el inglés. Hay personas que tienen un nivel muy básico en inglés, pero pueden comunicarse muy bien. Recuerdo a uno de mis estudiantes llamado Faisal. Era supervisor en una fábrica y su inglés era muy básico. But this guy could just sit and listen to anybody very calmly, clearly, and then he could respond, absolutely express his thoughts beautifully at a very low level of English. Pero él podía sentarse y escuchar a cualquiera calmado y claramente. Y luego él podía responder y expresar totalmente sus pensamientos bellamente con un nivel muy básico de inglés. So today I want to share with you what is so different about people like Faisal. How do they do it? And second of all, why is this so important, not only to you, but to your children, to your community, and to the future of Malaysia? Hoy quiero compartir con ustedes qué es lo que es diferente en las personas como Faisal, cómo lo hacen. Y en segundo lugar, porque esto es importante no solo para ustedes, sino para sus niños, su comunidad y el futuro de Malasia. And third of all, what's one thing you can do starting today if you want to speak with that calm, clear confidence that people like Faisal has? Y en tercero, ¿qué es lo que puedes empezar a hacer desde hoy si quieres hablar con esa confianza, calma y claridad que tiene la gente como Faisal? So first of all, what is so different? How do people like Faisal do it? So to answer that question, I'm going to take you back about 10 years, okay? Primero que todo, ¿qué es diferente? ¿Cómo lo hace la gente como Faisal? Para responder esa pregunta, voy a volver 10 años atrás. ¿Está bien? So I was training staff at that time, and my daughter at that time was taking piano lessons. And I started to notice two really strong similarities between my daughter's attitude or thinking towards playing the piano and a lot of Malaysians' thinking or attitude towards English. En esa época era entrenadora de personal y también mi hija asistía a lecciones de piano. Y empecé a notar dos similitudes muy fuertes entre la actitud de mi hija a su forma de pensar al tocar el piano y la forma de pensar o la actitud de muchos malayos hacia el inglés. Now, first of all, I should tell you, my daughter absolutely hated piano, hated the lessons, hated practicing. This is my daughter practicing piano, okay? This is as good as it got. This is the real thing. And she dreaded going to piano lessons because to my daughter, going to piano lessons, she was filled with this sort of dread because it was all about not screwing up, right? Because like for a lot of piano students, to both my daughter and her teacher, her success in piano was measured by how few mistakes she made. Primero, debo decirles que mi hija odiaba el piano, las lecciones, odiaba la práctica. Esta es mi hija practicando el piano. Esto es lo mejor que se puede esperar. Es en serio, de verdad. Y ella tenía miedo de ir a las lecciones de piano, porque para mi hija ir a las lecciones de piano la llenaba de miedo. Lo que trataba de evitar era cometer errores, porque como muchos estudiantes de piano, para mi hija y su maestra, su éxito con el piano se medía según los errores que cometía.
Now, at the same time, I noticed that a lot of Malaysians went into English conversations with the same sort of feeling of dread, this sort of feeling that they were going to be judged by how many mistakes they were going to make and whether or not they were going to screw up. Al mismo tiempo, noté que muchos malayos entraban en conversaciones de inglés con el mismo miedo. Esa sensación de que van a ser juzgados según cuántos errores cometan y si lo arruinarán o no. Now, the second similarity that I noticed was to do with self-image. You see, my daughter, she knew what good piano sounded like, right? Because we've all heard good piano. And she knew what her level was, and she knew how long she'd have to play for to play like that. La segunda similitud que noté tiene que ver con la imagen de uno mismo. Mi hija sabía cómo suena el piano bien tocado. Todos sabemos cuando un piano suena bien, y ella sabía cuál era su nivel y por cuánto tiempo iba a tener que practicar para tocar así. And a lot of Malaysians, I noticed, had this idea of what good, proper English is supposed to sound like, and I see a lot of you nodding, and what their English sounded like, and how far they'd have to go to get there. And Y noté que muchos malayos tenían esa idea de cómo se supone que debe sonar el inglés apropiado, y cómo era su nivel, y cuánto tiempo iban a tener que practicar para llegar hasta ahí.